Greasing the front wheel axle helps. Reduce friction, protects components from wear, ensures smooth operation, enhances rotation and stability. Reduce noise, minimizes unwanted sounds. Control temperature, aids in heat dissipation, preventing overheating. Prevent corrosion, shields metal surfaces from oxidation. This method allows the damaged sensor mount to be replaced while keeping the wiring intact, avoiding cutting or damaging other components. Always refer to your vehicle's specific repair manual, and if you are unsure, seek the assistance of a professional mechanic. Cleaning the mass airflow sensor, MAF sensor, has important effects. Increases engine performance, saves fuel, reduces emissions, protects the engine from wear. Note, use a specialized solution for MAF. Avoid touching the sensitive parts. Let the sensor dry completely before reinstalling. If you are not confident, ask a professional.
customer came in today that was in a huge rush for 2 tires to get installed. This is one was hiding behind the wheel. Yes, the tires up front had severe wear, but I'm surprised the brakes weren't mentioned. The customer was very mad when I said it needs brakes like a week ago. Fortunately, the caliper pistons haven't popped out, because this could have been way more expensive. Brakes did get approved, thankfully. Fresh grease and fresh brakes going together beautiful. This truck is going to leave in a lot better condition. Can't forget the tires. Corillo, tengan cuidado cuando llevan su carro a cualquier mecánico por ahí. Te voy a enseñar algo. Mira, Corillo, este cliente vino aquí para que le pusiéramos una botella, una suspensión, mírala ahí, ya está ready. Y chequéate todo lo que hemos encontrado. Caliper, muy importante, caliper, lleva 2 tornillos, uno ahí y el de aquí no lo tiene. Mira, se lo partieron, se lo pusieron así. Otra cosa, el starter, miren el starter, Corillo. Sin tuerca, un starter sin tuerca. Chequéate esto otro. Mira ese tornillo de la transmisión, aguanta la transmisión y el motor suelto, míralo. Mira eso, Corillo, el tornillo suelto. Vamos a chequear qué más. Mira aquí, tornillo de la transmisión con motor suelto, bueno, ni lo tiene. El de arriba también está suelto, míralo, Corillo. Ahí lo ven, también está suelto. Entonces, otro tornillo más de la transmisión allá arriba. Era, Corillo, otro tornillo de la transmisión al motor. Ahí no lo puedo enfocar bien. Un segundito. Era ahí, Corillo. Otro más suelto. Este que es de un filtro de aceite y pendejaza, mira, suelto. Y suelto completamente. Mira. Mira esto, Corillo. Uno de los brackets del mofle, Corillo, mira. Suelto, sin tornillo. El cable de ground, míralo aquí. Arrancado para el carajo. Sin cojones le tuvieron. No lo arreglaron, no lo pusieron para atrás. Corillo, no estén llevando sus carros a cualquier mecánico de por ahí. Dejen de estar buscando al que más barato te cobra, porque el que más barato te va a cobrar te va a hacer este tipo de puercata. Pero nada, Corillo, ahí tienen, hablamos.